يعطيكم العافية جميعا. اليوم حبلش نحكي عن equilibrium of particles in chapter 3. So the chapter objectives, we're going to go through the concepts of free body diagram for a particle, solve the particle equilibrium problems using the equations of equilibrium. So the outline of this chapter, we're going to go through the condition for the equilibrium of particle, the free body diagram, coplanar systems with three-dimensional force systems. First of all, the conditions for the equilibrium of a particle. The particle is at equilibrium if it's at rest, so velocity equal to 0, or it's moving at constant velocity, so the acceleration is equal to 0. Newton's first law of motion, the summation of forces is equal to 0, there's no acceleration, where the summation of forces is the vector sum of all the forces acting with the particle. Newton's second law of motion, summation of forces equal mass times the acceleration. So when the force fulfills the Newton's first law of motion, معناته the acceleration is 0. Acceleration is 0, therefore the particle is moving with constant velocity, or it's going to be at rest. The free body diagram هو عبارة عن representation of all the unknown forces, summation of all the forces, which acts on a body. So it's a sketch showing the particle free from the surrounding, عشان هيك نحكي free body diagram, free from the surrounding, with all the forces acting on it. So we're going to consider two common connections in this subject, the springs with cables and pulleys. The springs هي عبارة عن linear elastic spring. So هنتعامل مع linear elastic spring. So the changing length is directly proportional to the force acting on it. The spring constant or stiffness بنسميه K, which defines the elasticity of the spring. So the magnitude of the force when spring is elongated or compressed عبارة عن F equal K times S, where S عبارة عن قديش قيمة elongation أو compression في السبرينج اللي هي عبارة عن ال الجديدة ماينس ال نوت الأصلية. So ال الجديدة بغض النظر هو عبارة عن elongation زيادة بالطول أو compression نقصان بالطول ماينس ال نوت اللي هي قبل أي applying any forces. This is S. So بحالة elongation ال minus ال نوت حتكون S positive. بحالة compression ال minus ال نوت حتكون S is negative. The cables and pulleys. The cables or cords are assumed negligible weight and cannot stretch. طبعا هاي كل هاي الاسsumptions اللي حنتعامل معها. أول شيء نتعامل مع elastic أو linear elastic springs. الكيبلز حنتعامل معهم إنه assumed negligible weight and cannot be stretched. ما فيش أي stretching للcables. The tension always acts in the direction of the cable. So tension this direction. Tension force must have a constant magnetic pole equilibrium. حتكون along the whole cable equivalent من هون لهون. So for any angle theta, the cable is subject to a constant tension T. Height T من هون, the same T as from here. دائما نحكي عن same cable. So procedure for drawing free body diagram, FBD free body diagram. So we're gonna draw outline shape, the particle or the body اللي عندنا. Show all the forces, the active forces, the particles, if the particle in motion, reactive forces, remove constraints that prevent the motion. Identify each force. Known forces with proper magnitude and direction. Letter is going to use to represent magnitude and direction. طبعا إذا في عندك unknown direction, you're going to assume it. بعدين لما تعمل السوليوشن تبعك إذا الماgnitude تلاقي له طلعت positive فالdirection فرضناه is right. If it's negative معناته حيكون عكس الdirection فرضناه. طبعا بيكون عكس احنا نتعامل مع يعني directions making sense. يعني بصيرش مثلا أجي مثلا أجي مثلا أحكي والله تي هنا is unknown بفرضها على positive x direction. لا هي على البوزيتيف على النيجاتيف y أو على positive y. إذا فرضت على النيجاتيف y وطلع الجواب معك الماجنتيود طلعت بوزيتيف معناته الفرضية فرضناها مضبوطة. إذا طلعت نيجاتيف فهي عكس الدايركشن بدل ما تكون على النيجاتيف y حتكون على البوزيتيف y. واضح؟ This is the mean of how to assume it. طيب ناخذ another example. The sphere has a mass of 6 kilogram. This sphere and supported using the spring, these cables and pulley here to draw the free body diagram of the sphere. The chord CE هذا الchord لحاله
ونرسم في الدياجرام and the not at C وهي point C هاي here. كده بنبلش من هون من عند C. شو في عندي spring force along this direction. في عندي tension force along this angle with the 60 degrees with the horizontal. وفي عندي tension downward along C. إذا باخذ السفير مثلا بيكون في عندك الويت down بيكون في عندك tension up and so on. هاي السفير tension up weight down الويت اللي هو عبارة عن MVG كورد CE. في عندك اللي هو السفير والنوت tension لجهة النوت tension لجهة السفير والنوت C the force of the spring tension this in this direction tension in the other direction. The coplanar systems if the particle is subject to coplanar force in the XY plane, so we're going to resolve into I and J components for equilibrium. We can then apply the equation for equilibrium B in the coplanar direction. Summation forces will X equal to 0. Summation forces in the Y direction is equal to 0. So the scalar equation of equilibrium requires that the algebraic sum of the X and Y components to equal to 0. So procedure for our analysis, first of all, we're gonna draw a trivet diagram, establish the XY axis, label all the unknown and unknown forces, then apply the equations of equilibrium. Summation forces with X equal to 0, summation forces with Y equal to 0. طبعا في عندنا spring forces F equal K في S عشان نوجد ليش قيمة spring force. Again, one negative result force is the reserve, one negative result force is the reserve by the equation of equilibrium. يعني إذا نتج عنا negative sign معناته هو العكس الفاضي الفضلة reverse reserve. طيب ناخذ هذا الإكزامبل. determine the required length of the chord AC. أوجد هذا length AC so that the lamp اللي الماس لها 8 كيلوغرام is suspended حضرها هيك معلقة. The undeformed length of the spring L0 of AB is equal 0.4 meter and the spring has a stiffness of K equal 300 Newton per meter. So أعطانا قديش قيمة original length of the spring، أعطانا قديش الماس of the lamp، أعطانا قديش قيمة stiffness of the spring. طيب we're going to apply equations of equilibrium in the XY coordinates. So if you keep a diagram على البوينت هون في عندك spring force in this direction عندي tension in this direction وفي عندي قيمة الماس of the lamp in the other in this direction y direction اللي قيمتها 8 times 9.81 MPG. spring force عبارة عن K times N minus L naught اللي times S. So we're going to figure it out. عندي هون قيمة tension. طيب شو في عندي apply equations of equilibrium. summation forces in the y direction equal to 0. بال y direction شو في عندي ال MPG down في عندي tension تبع ال AC times sin 30 up. فبديت طلعنا قديش قيمة التنشن بالكيبل AC. بعدين summation forces بال X direction equal to 0. tension AC cosine 30 minus sorry this is minus لأنها negative X plus الفورس تاع السبرينج equal to 0. فأوجدنا قديش قيمة الفورس of the spring لأنه هذا صف عندك نون اللي هو التنشن كوساين 30. لما وجدنا قديش قيمة الفورس تاع السبرينج اللي هي قيمتها K في S وجدنا قديش قيمة الS. عندي ال نوت معناته أوجد قديش قيمة اللينكث الآن تبع ال AB. إذا أوجدت اللينك تبع AB عندي الأوريجن أو من ال BC عبارة عن 2 meters وقدرت أوجد قديش قيمة هذا اللينكث اللي هو عبارة عن اللينكث of AC times cosine 30. So this solution details again Riemann diagram tension تاع spring tension AB سماها tension AC والweight Riemann diagram summation forces in the y direction equal to 0. So tension I think we did مظبوط AC this is AC typo tension AC sine 30 up minus the weight اللي هو 78.5 equal to 0. So we're going to discuss tension بال AC مش ال AB هاي typo again. For this one
tension AC cosine 30 negative plus T tension AB equal to 0. وجدنا قديش قيمة التنشن في ال AB. التنشن تبع ال AB اللي هو عبارة عن ال K في ال S. So 136 نيوتن equal ال K 300 meter times S. So ال S قيمتها 0.453 meter, another typo. So for stretch length ال L عبارة عن N naught plus ال S. So ال L of AB عبارة عن 0.853 meters 85 سنتي. So for the horizontal distance BC الاثنين عبارة عن L ال AC times cosine 30 plus the length of AB طبعا هون the length of AC 1.32 meters. إذا بنتعامل مع forces in 3-dimensional same thing equations of equilibrium هتكون summation of forces بال X equal to 0 summation of forces by Y equal to 0 and summation of forces in the Z direction equal to 0. So we're going to resolve forces into 3 components with I, with J, with K. Same thing, 3-way diagram, establish X, Y, Z coordinates, label all known and unknown forces, then apply the equations of equilibrium على ال I, J, K أو ال X, Y, Z coordinates. Same thing, إذا كان negative results indicate that the sensitive force is opposite to that shown in the diagram. فرضنا واحدة على positive Y طلع الجواب negative معناته هي بعكس direction. Determine the force developed in each cable used to support the 40 kilonewton crate. The weight for this crate is 40 kilonewton. أعطاك الويت direct مش الماس يعني هذا بيجي. We need to determine the force developed in each cable used to support this one. So we need to determine the forces in this cable AC, AB, and AD. طبعا نوجد the coordinates تبعون BC and D. في diagram this is the 40 kilonewton FC, FB, and FD. Express each force in Cartesian vector FC بدك تضربها بالunit vector تبع position vector AC فعبارة عن AC over its magnitude. So same thing with B. So this is RC over RC times the FC أعطاك الفورس C IJK RB over its magnitude أعطاك الفورس B in its magnitude والFD موجودة على I direction FD I والweight موجود على negative K. By equation of equilibrium summation forces will I equal to 0. So this component plus this component plus this component equal to 0. Other equations summation forces will J direction equal to 0. This one plus this one equal to 0. While Z same thing. This component plus this component plus this component equal to 0. We have 3 equations with 3 unknowns FB or FC or FD. We're gonna solve them. You will find قديش قيم الفورسز بالكيبل FB, FC and FD. So هيك نكون حكينا عن equilibrium of particles 2-dimensional و 3-dimensional. Next time إن شاء الله نحل problems على